ఈరోజు మరొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నేషనల్ హైవేస్ నిర్మాణం జరగడం ద్వారా మరి వరంగల్లో 1000 స్తంభాల ఆలయం కావచ్చు, వరంగల్ కోట కావచ్చు, టూరిజం యాక్టివిటీగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. అనేకమైనటువంటి బైపాస్ రోడ్స్ కానీ ఈరోజు ఏదైతే నేషనల్ హైవేస్ నిర్మాణం ద్వారా అనేక పట్టణాల్లో బైపాస్ తీసుకోవడం ద్వారా ట్రాఫిక్ కూడా తగ్గి అందరికీ ఉపయోగకరమైనటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈరోజు గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా ఈరోజు నేషనల్ హైవేస్ తెలంగాణలోని అనేకమైనటువంటి ట్రైబల్ ఏరియాలో, ఏజెన్సీ ఏరియాలకు కూడా కనెక్టివిటీ పెరిగేటువంటి అవకాశం కూడా నేషనల్ హైవేస్ ద్వారా పెరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా మరి మన రాష్ట్రం నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, అది మహారాష్ట్ర కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, ఆంధ్ర కావచ్చు, తమిళనాడు కావచ్చు, ఏ రాష్ట్రానికైనా వేగవంతంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కూడా మరి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కల్పించడానికి ఉపయోగం జరుగుతూ ఉందని మనం చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా నేను ఈ సందర్భంగా ఒకటే, తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో కట్టుబడి ఉంది. దానికి అనుగుణంగా అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు తెలంగాణ ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనయేస్తున్నాను. కానీ ఈరోజు ఒకటే, నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటే, ఈ సందర్భంగా వేగవంతంగా నేషనల్ హైవేస్ నిర్మాణం కోసము అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు మీకు అందరికీ తెలుసు, భారతమాల ఫేజ్ 1 కింద కేంద్ర ప్రభుత్వము 1076 కిలోమీటర్ల యొక్క మరి నేషనల్ హైవేస్ ను అవార్డు సంబంధించినటువంటి ప్రాసెస్ మరి మంజూరు చేయడం జరిగింది. దానికి సుమారు 24,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈరోజు 5,787 హెక్టార్ల భూమిని సేకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నేషనల్ హైవేస్ కోసము. కానీ ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 160 హెక్టార్ల యొక్క భూమిని మాత్రమే అవార్డు చేయడం జరిగింది. దీన్ని మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ దయచేసి, అదేవిధంగా వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు కానీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ వేగవంతంగా ఈ నేషనల్ హైవేస్ సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పూర్తి చేస్తే ఖచ్చితంగా అన్ని రోడ్లకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము వేయడానికి కానీ నిధులు మంజూరు చేయడానికి కానీ ఏ రకమైనటువంటి అభ్యంతరం ఉండదు. ఉదాహరణకు మా అంబర్పేటకు సంబంధించినటువంటి ఫ్లైఓవర్ హైదరాబాద్ నగరంలో నా పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో నితిన్ గడ్కరీ గారు స్వయంగా వచ్చి 3 సంవత్సరాలైంది ఫౌండేషన్ చేసిన, అది కూడా ఇంకా పూర్తి కాలేదు. ఈ రకంగా అనేకమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. దీన్ని వేగవంతంగా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి ఈ రోడ్ల నిర్మాణం చేసుకోవడంలో అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు మనం చేసుకొని పూర్తికెళ్ళాలి. ఆ రకంగా చేసినప్పుడే మరి మన రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు ఎక్కడైతే ప్రపంచంలో రోడ్లు ఎక్కడైతే బాగున్నాయో ఆ దేశాలు చాలా అభివృద్ధి చెందాయి. మన దేశంలో కూడా వాజ్పేయి గారి హయాంలో ప్రారంభించినటువంటి జాతీయ రహదారులు ఈరోజు అభివృద్ధి చెందుతా ఉన్నాయి. పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందడం కోసం నితిన్ గడ్కరీ గారు కంకణం కట్టుకున్నారు. మరి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కట్టుబాటు ఉంది. తెలంగాణలో కూడా అన్ని నేషనల్ హైవేస్ నూతనంగా మంజూరు చేయడానికి కానీ వేగవంతంగా పూర్తి చేయడానికి కానీ సిద్ధంగా ఉందనే విషయాన్ని మనవి చేస్తూ నేను మై तेलंगाना का जनता के ओर से आदरणीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत लिबरली हमारा तेलंगाना को नेशनल हाईवेज देने के लिए बहुत दिन से प्रयास करें। आने वाले दिन में भी जो नेशनल हाईवेज हमारा तेलंगाना को जरूरत है जरूर वो देंगे। मैं प्रांत सरकार से तेलंगाना सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सकते उतना लैंड एक्विजिशन कंप्लीट करना चाहिए। जब तक लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं होता रोड का निर्माण जल्दी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तेलंगाना सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सकते उतना लैंड एक्विजिशन का काम प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। जब भी टेंडर हो सकता है रोड बन सकता है। मैं इस शब्द के साथ फिर एक बात मैं केंद्र सरकार को तेलंगाना में इतने अच्छे बड़े रोड्स लाने के लिए लगभग आज 13,000 से ज्यादा रोड्स डेडिकेशन हो, रोड्स फाउंडेशन स्टोन हो डालने के लिए आदरणीय नितिन जी आगे आए हैं, केंद्र सरकार आगे आए हैं। मैं तेलंगाना की जनता की ओर से नितिन गडकरी जी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। Sir, thank you very much for your inspiring address and setting the tone for future development. Sir,
Now, may I request Honorable Union Minister of Road Transport, Highways and MSME Government of India, Sri Nitin Gadkari ji, for dedicating to the nation and laying foundation stone of 14 national highway projects. This will be followed by a screening of the short film uh, for unveiling of flag, please. The state of Telangana has an ancient history, rich traditional culture, along with natural beauty of thick forests and beautiful lakes. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is committed to all-round development and prosperity. In this endeavor, he is being ably supported by the Minister of Road, Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari. This is a red-letter day in the history of the state as we witness the dedication to nation and foundation stone laying of 14 ambitious projects of 766 kilometers at a total cost of rupees 13,169 crores. 6 projects being dedicated to the nation are 4-laning of 99-kilometer long Yadgiri-Warangal section of NH 163 costing rupees 1,890 crore. This will be connecting 2 larger smart cities and industrial corridors of Hyderabad and Warangal in Telangana state. It will also boost tourism by giving faster connectivity to 1,000-pillar temple and 4th city of Warangal. 73-kilometer long 2-lane with paved shoulder project on Maniguda Ravalapalli section of NH 163 at a cost of rupees 359 crore. Widening and strengthening of 2-lane to 2-lane with paved shoulder of 35-kilometer long stretch on NH 163 Warangal at a cost of rupees 230 crore. Widening and strengthening to 2-lane with paved shoulder of 34-kilometer long stretch on NH 353C costing rupees 206 crore. Rehabilitation and upgradation to 2-lane with paved shoulder of Hyderabad Outer Ring Road ORR to Medak on NH 765D. This stretch is 63-kilometer long and bears the cost of rupees 427 crore. Rehabilitation and upgradation of 67-kilometer long stretch on Nakarekal to Dhanamcherla section amounting to rupees 605 crore. 8 projects whose foundation stone is being laid are 4-laning of 40-kilometer long Kandi Ramsanpalle section of NH 161 costing rupees 1,305 crore. 4-laning of 47-kilometer long Ramsanpalle Mangalore section of NH 161 costing rupees 1,551 crore. 4-laning of 49-kilometer long Mangalore Telangana Maharashtra border section of NH 161 costing rupees 1,248 crore. 4-laning of 53-kilometer long Repalewada Telangana Maharashtra border section of NH 363 costing rupees 1,227 crore. 4-laning of 42-kilometer long Mancherial Repalewada section of NH 363
costing rupees 1,556 crore. 4-laning of 59-kilometer long Suryapet Khammam section of NH 365BB costing rupees 2,054 crore. Widening to 2-lane PS of 21-kilometer long from Kanakapur to Khanapur section of NH 61 costing rupees 142 crore. Rehabilitation and upgradation to 2-lane with paved shoulder and 4-laning of 85-kilometer long Nakarekal to Nagarjuna Sagar section of NH 565 costing rupees 270 crore. These projects will make commuting fast, save fuel, reduce road accidents and give boost to employment, increase industrial productivity and help agriculture and transport sectors by decreasing the downtime due to better intra and interstate road connectivity. This will usher the state of Telangana to new trajectory of development and prosperity. Thank you very much, sir. Sir, now we are keenly awaiting and eager to hear your kind words, sir. Thank you. My colleague in cabinet, Mr. G. Kishan Reddy, my colleague, Honorable General Dr. V.K. Singh Ji, Honorable Minister of Road and Building, Legislative Affairs and Housing Government of Telangana, Sri Vemula Prashant Reddy, Honorable Speaker P. Srinivas Reddy, Honorable MPs, MLAs and Ministers, and though because of health problem, Honorable Chief Minister of Telangana is not present, Mr. Chandrasekhar Rao, I am giving my all best wishes to him for having, God will give him good health, and when he will come to Delhi, I will interact with him, and regarding the Hyderabad regional ring road and other issue, we will discuss and we will resolve the issues. I am giving my special best wishes to Mr. K. Chandrasekhar Rao. It is really a pleasure and pride for me. Today we are taking a lot of important projects. One is 4-lane of Kandi of NH 65 to Rasampalli, package 1. Then Rasampalli, Mangalore village, that is package 2. And then package 3 up to Telangana Maharashtra border, 4-laning from Mangalore. So the cost is, it comes to 4,000 crore, and which is very important. The project will give smooth connectivity to Maharashtra, connectivity between Telangana and Maharashtra, and 100% it is going to helpful for the development of that area. The 4-lane of Rapelwada to Telangana Maharashtra border also is very important, and this provide the smooth connectivity to Maharashtra and Andhra Pradesh, and it will connect major industrial development centers. The cost of this project is 1,300 crore. 4-lane of Mancherial to Rapelwada, that is Nagpur, Hyderabad, Mancherial road is there, I know that. And the cost of this project is 1,557 crore. The project is a part of Nagpur-Vijayawada other economic corridor. And this project connects Telangana with Maharashtra and Andhra Pradesh. It will connect major industrial development centers. The 4-lane from Suryapet to Khammam, that is of 60 kilometer, and the cost of the project is 2,054.29 crore, and the project connects Hyderabad to Andhra Pradesh, and it is also very important for the development of the state. Widening and strengthening of 2-lane with paved shoulder from Kanakpur to Khanpur section in Nirmal district. This is done by the PWD. Then rehabilitation and upgradation of Nakerkal to Nagarjuna Sagar. That is also is very important stretch, and it's going to give a NS stretch connect world-renowned Buddhist relics Nagarjuna Sagar. And this will provide connectivity to largest masonry dam, that Nagarjuna Sagar across the river. So this is also to Krishna.
and this is very important. Really, it's a pleasure for me that there is a Lokarpan with the project which are already completed. That is 4-laning of Yadgiri Warangal section, 2,000 crore. The project is important between Hyderabad to Warangal in Telangana. And the project provides faster connectivity to 1,000 pillar temple and Fort City of Warangal. 100% it is going to be useful for the passenger and freight transport in the region. 2-lane with Manuguda Revalpalli. This is also important connectivity. Today we are going to complete it. It's really a great pleasure for me. Then 2-lane of Atmankur to Pasra section. Then widening and strengthening of Madhavpur to Bhupalpalli. It is also one of the important connectivity. Then rehabilitation upgradation of Hyderabad Outer Ring Road to Medak section. And this is also equally very important. And also the Nakrikal to Thamancherla section. That is, we are spending now 605 crore on it. It provides connectivity to Hyderabad with Vijayawada, and it will improve connectivity to underdeveloped region. It will connect nearby market with agriculture produce region, and will also reduce the travel time to Hyderabad. And these are the very important project. Regarding Hyderabad, I have discussion with the Chief Minister, and where he promised me to contribute 50% cost for the land acquisition. I know that this project is very important, which is connectivity between the two highways, national highways. So immediately I will go into the details, and when we will meet with the Chief Minister in Delhi, I will see that we will find out the reasonable solution. The ongoing projects which are already going on in Telangana, that is 4-laning of NH 161 from Ramsampalle to Mangalore on hybrid annuity mode. The cost of the project is 1,600 crore, and 62.1% work has completed. And I will promise you that already I have taken the review of this project, and before May 21, 2021, we will complete this project. 4-laning of NH 161 from Mangalore to Telangana, Maharashtra border on hybrid annuity mode. The cost of the project is 1,300 crore. 71.65% work has already completed, and we will complete this work in April 2021. 4-laning of Suryapet to Khammam of NH 365 BB in the state of Telangana on hybrid annuity mode. The cost of the project is 2,100, and the already 15.95% work has completed. But June 2022, we will complete this project. I know that this is also one of the important projects. The 4-laning of NH 363 from Mancherial to Rappelwada in the state of Telangana, the cost of the project is 1,600 crore, and August 22, 2022, we will complete this project. 4-laning of Kandi to Rasampalli in the state of Telangana, that is also a very important project. The cost of the project 1,400 crore, and October 2022 will complete this. 4-laning from Rappelwala to border to TS Telangana state border and Maharashtra border. The cost of the project is 1,300 crore, and it is in the process. We will start as early as possible. Widening and strengthening of Hagari Jadcherla section of NH 157, that is, we are going to complete it. 95% work is completed. January 2021, we will complete that. Construction of high-level bridge across the river Godavari, Vijayawada, Jagdalpur section, and the cost of the project is 99 crore. June 2021, we will complete this project. 75% work has already completed. Widening of 2L plus PS from kilometer of Hagari Jalchera section. The cost is 300 crore. June 21, we will complete this, and already 56% work has completed.
widening of 2-lane from NH 63 on Nizamabad Jagdalpur section, that is June 2021, we will complete this, and 52% work has already completed. Widening of Kalvar Kurti to Malappalli section, that is for July 2021, we will complete this project. 75% work has already completed. 6 laning of Aramgarh Shamshadbad section, that is also December 2021, we will complete this. 35% work has already completed. Widening of 2-lane Malappalli Halia section, and it is also August 2021, we will complete this. 45% work has already completed. Widening of 2-lane Alinagar Miranguda section, that already 77% work has completed, and May 2021 we will complete this. Widening of 2-lane Miranguda to Kodad section, the June 2022 we will complete this work. 33% work has already completed. 6-lane elevated corridor Uppal from Hyderabad, and that is very important. So the May 2022 we will complete this, and 25% work has already completed. Construction of 4-lane flyover at Ambarpet and Road Hyderabad Warangal section. It is very important. Appointment date is pending. We will take it. Appointment date as early as possible. We will clear the things. Improvement of road safety of Pune Hyderabad section. That is very important. Before March 2021, we will complete that. Already winding of 4-lane of Mehboob Nagar Jadcherla section. 23% work is over. June 2021, we will complete this work. The road safety provisions of Jagital, Karimnagar and Warangal road, and January 2021 we are going to complete it. 98% work has already completed. The road safety is the big concern. We have to save the life of the people as far as the road accidents are concerned. For Telangana point of view, this is a very serious issue, where from the central government we are ready to support you. There are a lot of other works are also there, and 100% we are going to complete that. So the major projects which I want to declare, which are very important for the Telangana, that is 4-laning of Karimnagar Warangal section of NH 563. The cost is 1,651 crore of 68 kilometer.